Now let's start to track C-4. The title of this session is How Can We Create Decent Jobs? As for decent jobs, workers receive compensation enough to enjoy their livelihood and reasonably long working hours and clean and safe working environment. In most of OECD countries, the capacity of creating these decent jobs deteriorating recently due to so many negative factors around us, such as low economic growth, the global sourcing of multinational company to the developing countries with the low wages and rigid labor law or practice protecting insider but unfavorable to outsider, or poor social safety net, or worse than that is low fertility and rapid aging. In this track of discussions, by sharing global experience of government policies for each countries, corporate and union strategies, specifically in US, Germany, and Korea, we hope to suggest policy directions to create more and better jobs in the global community. Let me introduce four great speakers in our tracks. The first, let me introduce Dr. Randall Eberts. So, would you please shake hands? Okay. He's the president of Upjohn Institute for Employment Research. He was professor of economics at University of Oregon for 10 years and served as president Council of Economics Advisor in 1991. He served as president of Upjohn Institute since 1993. The second speaker is Dr. Chung. Where is he? Okay. I'm introducing Professor Chung next to the President Ebert because the topics are quite connected with each other, but suggests somewhat different policy directions, somewhat different industrial policy directions. Dr. Chung received PhD in economics at the University of Arizona and served as a research fellow of the Korea Information Society Development Institute and published many valuable articles in worldly renowned academic journals. The third speaker is Mr. Kuller. Okay, where is it? Hands here. Okay. He's a national union leader from Germany. His lifelong career are mostly associated with the trade union, the federation, DGB. He served as head of unit co-determination of DGB for 20 years and head of unit European VET, Vocational Education Training, policy from 2005 to 2008. The last speaker is Dr. Yoon. Okay, shake your hand, please. Okay. He served as, now he's serving as a senior reporter of Korean Economic Daily, who is hosting this the conference. He's also the director, he served as a director of a research institute of good workplace affiliated with Korea Economic Daily. Okay. Let me say about the time schedules. Each speaker will take like 15 to 20 minutes. It's up to you. Okay. Flexibly, I can give times, and 10 to 20 minutes will be remained for to receive questions from the floors, or you can give the questions from the before the end of these sessions. Okay, so let me go
let me start with the Professor Ebert, President Ebert presentation first. Okay, please go. All right, thank you very much. It certainly is a pleasure to be here, and it's a pleasure to see everyone here in the room on this last session of a very intensive but very informative conference that we've had over the last 2 days. So I appreciate everybody coming for this last session. What I'd like to do is talk a little bit about the U.S. experience in answering the question, how can we increase good jobs? The first question in looking at that issue is, what's a good job? And I think we all might agree that a good job is a high-paying job. It's one that has a good environment, things that have just been mentioned by our moderator. But also a good job is in the eyes of the beholder. For some people, a good job might be one in which they can sort of leave the, their job and at the office and then head home and not think about it, during the evening and the rest of the day. Another person might think a good job is something that they totally get immersed in. A third person might think a good job is one in which they can basically just kind of come in and out whenever they need additional money for the household. So, it depends on the individual. But I think we can agree that, it does, have to have an environment that is that creates satisfaction for the individual. It has to meet their expectations in terms of wages, remuneration, and also it has to have some possibilities for career progression, career advancement. Now, a good job might start with a bad job, and so that's something too to recognize. You might have to really, start in a job that doesn't meet all those criteria, but then it can lead to something that is much more fulfilling, hopefully in a very short period of time. Now, in asking or trying to answer the question, how can we increase good jobs, I should mention at the outset that I don't think there's really any silver bullet, as we say in the U.S. There's no one particular solution to trying to create good jobs. It really takes a balance of three things: skill development on the part of the worker, it takes employer investment in their workers. And what I mean by investment is that employers need to think about the worker as an asset, not as a consumption good that once they sort of use their talent, they can kind of throw them away. It's something that has to be developed and engaged. And then also the government has to provide an adequate safety net so that we have enough flexibility in the economy to satisfy the needs of employers, but we have to have the safety net to satisfy the needs of workers. And so those three things are very important. Now, we heard today in another session about recruiting and how companies are looking for individuals who meet their culture. Well, I think one thing that we have to think about as we think about this question is, should we turn that question around? How can a company meet the needs or the culture of the workers that they're trying to recruit? I think Silicon Valley, Google, some of the the big companies have really taken that to heart. Where if you look at a Google work environment versus, let's say, a bank in New York City, where you have to wear a white shirt and a suit and tie every day. Google, you're wearing jeans and shorts and whatever else, and playing ping pong on your your moments of moments off. So anyway. We have to think about the people that companies are trying to recruit and their culture as well. So it's not just a one-sided equation here. So it's certainly true that the United States needs more jobs. We've created about 9.5 million jobs in the past 4 years. This is since the recovery began, but we still need more. If you look here at the chart, you see that the U.S. employment growth is not keeping up with the population growth, nor with GDP growth. Employment grew only 0.5% during this period from 2007 to 2014, which is the previous peak of the last expansion and where we are today, basically. Population grew 6.5%, and real GDP grew 6.7%. So there seems to be a real disconnect between creating jobs and creating output in the economy. They're not going, in step in the same way that they have in the past. And at the same time, we have a stagnant wage growth, which is really hurting the low and middle class segment of our
our workforce, and it's also creating income inequality, which is something that's a concern to many people. You see here that while the unemployment rate has come back down to a fairly reasonable level, still historically high for us at 6%, you see that the employment to population ratio is flat. It really, and we'll see in the next slide, it really takes us back to a whole nother era. But you see that it came down sharply during the recession, and it hasn't really gone up much at all. This is another perspective on that. It goes back to 1948, and you can see that it took a big dip during the recession and hasn't come back at all for men, women, or, of course, the entire group here. At the current pace, the current rate of growth for employment that we've had over the past 4 years, it's going to take about another 6 years to bring that employment to population ratio up to what it was in 2007. But that's assuming the population doesn't grow, and you saw in the previous table that it certainly is growing at about 6.5% over that whole period of time. Now, during this period of time in which it looks like we have sort of a surplus of workers, companies are still complaining that they can't find qualified people to fill their jobs. They're talking about recruiting difficulties. They can't find people with the skills or the soft skills, or they don't fit into their culture. And even as the unemployment rate comes down, that means that they seem to be filling some of these jobs. It's these bars which talk about the percentage of companies that are having difficulty recruiting are still quite high. This leads me to one of the themes that I want to talk about, and that is the engaged workforce. There's a Gallup poll that's taken every so many years, and it reports that only about 30% of U.S. workers are engaged in their work. And this is according to a 12-question, they call it the Q12 survey instrument, that they've administered globally to about 25 million workers. And so it's quite interesting to compare one country to the next. And what you see here is that worldwide, even though 30% seems kind of low for the U.S., worldwide, U.S. might look pretty good, because the average for the whole world is 13%. Korea is close to that at 11%, Japan 7%, and China 6%, according to this survey. Now, what's also interesting is that millennials, those younger individuals in the workforce, and college-educated workers in the U.S. Are less likely than older and high school graduates to be engaged. In other words, there's not only a disconnect between the skills, there's also seems to be a disconnect between the culture, between what the younger workforce is looking for in work and what companies are providing. So our business is using an outdated workplace model for the current generation of workers. That's a question. This morning I talked about generating jobs for women, and having a flexible workplace is very important for balancing work and family responsibilities. And so perhaps the workplace of the 1950s, when people were expected to get there at a certain time, work a certain length of time, leave at a certain time, and always be seen by a supervisor, is something of the past, and we have to think about what the model is for the future. And this really affects the business's bottom line. This isn't something that's just kind of a cultural thing that we can kind of take or leave it. It really has a big effect on productivity, profitability, and turnover. Because if you're not engaged in your workforce, if you're not taking ownership in what you do, then that hurts the bottom line of the company and profitability. You're not as productive, and turnover is much higher. So here are some of the targeted groups that we might think about in terms of those that we have to think about in terms of finding good jobs for them. Low-wage, low-skill workers who don't have the skills, long-term unemployed, who had the skills but somehow seem to be dismissed by companies as not having skills that are relevant for today's workplace. Millennials who are coming into the workplace who have a whole different view of what a workplace might look like. Older workers who have worked for a long time but are now close to the end of their careers and trying to figure out how do we transition out of work into a retirement phase. And then women who need the flexibility, and youth who are just trying to get started in their career. So we have issues like skills, career paths, skills mismatch, improved reentry into the workforce, making work pay, engagement, family work balance, and economic growth. So not many issues to deal with. So how do we
try to find ways in which we can begin to resolve some of these issues. Well, let's first talk about education and training. There's a big push in the U.S. to make sure that people complete their college education. We have a lot of people going into college, but only about half, I would say, really complete a four-year degree. They'll come in and out. They'll, go a few years to college, then go find a job, maybe come back, but few of them really come back to complete. So one of the things is, can we get people to complete a degree? But the question is, why aren't they completing it? And maybe what's happening here is that colleges aren't providing the type of training that workers feel that they need, and many times what employers feel that they need to have a qualified workforce. So perhaps by completing the degree, we might be really pursuing policies that devote too few resources to productivity-enhancing non-cognitive and occupational skills, something to think about in terms of, and we heard this morning in the recruiting session about looking at that total person, the whole person, not just the person who has some skills or some cognitive skills, but that person who has that drive, that creativity, and some of the things that just can't be taught in school as well as can't be measured by a test. And another issue in terms of delivering good quality education and training that's relevant to the businesses is we have to get businesses engaged in the training of workers. Many times businesses want to do what I might consider to be play and plug, or plug and play, got it wrong. Okay, you take something, sort of out of the wall and you plug it in and you hope that it fits into what you need as a company. But the truth of the matter is that companies really have to engage in the educational system to help design courses that are pertinent, relevant to the needs that they perceive for their own workplace. Also, we need a comprehensive measure of skills. We really don't have one. We think about graduation rates. Do you have a bachelor's degree or a high school diploma? But it really doesn't measure skills. It just measures, a certificate that you might receive. So I mentioned here PIAC, which is the OECD testing instrument that tests not only numeracy and literacy, it also tests creativity and problem solving, which is very important for the workplace. Another issue is the way in which firms in the U.S. Sort of accounting system treats workers. They treat worker as a kind of a consumption good. They don't treat it as an asset. And so unless it's an asset, you're not going to really invest that much into maintaining the quality of your asset. And so if we could change those accounting rules, perhaps we could then, businesses might focus more on training and upgrading the skills of their workplace. And also the United States is known for its very low spending on public workforce training, and that's something that needs to be increased. But after our last election, it doesn't look like that's going to happen with Republicans in office, if I can have a political statement here. Another issue we should look at in terms of creating good jobs is to revamp our return to work programs. One of the big crises, I should call it, in the last recession is that we have so many people who were fully employed in the workplace before the recession now disengaged. They have been sort of disenfranchised from the workplace. Companies have decided that these people, since they've been out of work for over a half a year, are no longer suitable for their particular company. And so these people have been marginalized because of that. So there has to be ways in which we can get people back into the workplace. One is to have a wage loss insurance program. That is, the government will subsidize the wages of people who've been out for a while, but can only find a job that offers a wage that's much less than what they received before they were displaced. We have a program called the Trade Adjustment Assistance Program that does that for older workers. It might be good to expand it to others. We should enhance training.
One thing that people need to know about their training institution or just the type of training that they're getting into, they're investing in, is what's the benefit to them? We have no information about how many people actually graduate from the program, how successful these individuals were when they got a job, what their wages are, the probability of progressing in their career. So this information can be obtained, but it hasn't yet. And then we need a comprehensive reemployment services that would really help people look at the entire package, help them navigate through this difficult maze of finding a job and trying to anticipate what the right training might be, as well as how to approach an employer with their resume. It's such a daunting task that many people give up too early in this process. Let's focus on low-wage workers for a moment here. And one thing that's very important for low-wage workers so that they don't get totally discouraged about entering the workplace is work has to pay for them. In other words, they have to have a job that gives them enough income that will pay for child care if they're a single mother, make it worthwhile to forego leisure, so to speak, and get into the workplace. Our minimum wage isn't high enough to really do that, but we do have a program called the Earned Income Tax Credit that subsidizes low-income adults, especially those with children, to really make work pay by giving them an extra amount of money for the money that they receive from the private sector. We also have enhanced career paths through skill upgrading. Success coaches. This is something that might be somewhat unique to the United States, I'm not sure, but many people find that the workplace is a very difficult place to sort of negotiate. By negotiate, I mean that there's a lot of politics of the workplace. People who aren't used to this might get discouraged. They might, be disruptive in terms of, working with coworkers and supervisors. And so putting somebody in the workplace who can help these individuals actually cope with these issues can be very helpful. Also, targeted job tax credit programs are important for helping to create jobs that can then be filled by low-income workers, and this is something that we don't do enough of in the United States. And then more family-friendly policies and business attitudes towards a flexible workplace is also very important. For youth, and this is a big issue, in Europe as well as in Korea, I know, and the United States as well. How do we get youth on that path to a successful career? Many youth are highly trained here in Korea. Of course, we've heard, we know so much about, the college-going culture here in Korea. But the jobs just don't seem to be there to accommodate everyone who has acquired a college degree. And so, perhaps we need better counseling to help steer people into training and educational pursuits that will be rewarded by actually they'll be able to find a job instead of perhaps taking a major that is a major in college that isn't something that is providing the skills that employers are looking for. Mentoring is very important, and paid internships are a way to really help get involved in the workplace, and I think we've heard about this today as well. There's some programs in the U.S. that really are very intensive in terms of bringing people into the workplace immediately after high school or even during high school and continuing that into college. Germany has had that type of a program that we'll hear about in a few minutes as well, and it's become very successful. So let me conclude by just summing up some of the policies that are available in the United States to help with this whole issue of creating good jobs. I mentioned a wage subsidy program. During the Recovery Act, that is during the recession, the federal government spent about $1.3 billion to help states create subsidized jobs, and that did help relieve some of the unemployment in those areas. But we need more targeted programs for low-skill and long-term unemployed.
We also have to foster a public-private partnership, as I mentioned, because businesses need to be engaged in helping to train workers to meet the needs that they perceive for their own companies. And in the United States, the administration, the president has announced a ready-to-work program that has a strategy that will help engage businesses in this process. And also we have a very flexible, decentralized workforce system in the United States in which we have local workforce investment boards. And these are seen as catalysts, as conveners to bring businesses and education and economic development organizations together so that they can communicate better in terms of what's best for companies and workers to meet the needs of both. And then, as I mentioned, intensive job training with income support, which is very important. And then finally, really help businesses assess and reorganize their workplaces to better engage employees and increase profitability. This is something that we traditionally have left to the employers themselves, but I think increasingly, we know this in Europe as well as some other places, that increasingly people are recognizing that maybe businesses could use some help in terms of reorganizing their workplace in order to meet the needs of the millennials, women, and all those that are looking for perhaps a more accommodating workplace to meet the needs of family and work life in this 21st century. So I thank you very much and look forward to the rest of the session. Okay, thank you. Okay, I suppose. Yes, Mr. Eberts emphasized the importance of service sectors in creating decent jobs. So also these good service sectors, they're gonna attract productive female workers into the labor markets. As over the several decades, female participation rate is rocket soared in comparison with like a sluggish European markets. And also he emphasized more engagement of workers. Engagement is attachment, so you may say emergence, or more soft personal management and more sophisticated assistant program, more targeting for incumbent workers. When I look at the Eberts, the presentation files, like engagement proportions is 13% for the US, for Korea 11, Japan 7%. And the US labor market is well known for the flexible labor market. Usually we consider like a long-term contract, rigid labor market. I personally thought the more attachment, more engagement, but it's sort of counterintuitive. So I'd like to listen to what is how this proportion of the engagement is high for USA. What is the reason? I'd like to listen to that. And also you emphasize like non-cognitive skills. Where should this skill can be built up at schools or at workplaces? Which one is more important? So you can ask so many questions is related to the President Ebert presentations. Let me go to the next speakers. Is the Professor Chung. So when I look into his presentation file, he tends to emphasize like manufacturing sectors, more related to the Korean case. Okay, please go. Thanks. 네, 안녕하십니까. 한양대학교 최충이라고 합니다. 저는 오늘 그냥 잡이 아니라 decent 잡, 그러니까 좋은 일자리를 어떻게 창출하는 주제로 제 아규먼트를 전할까 하는데 특별히 그 제조업의 그 혁신을 통해서 좋은 일자리를 창출해야 된다고 하는 게 제 근본적인 취지입니다. 그래서 저희 나라 그 지금 고용 실태와 제조업 고용 실태 내지는 제조업이 처한 환경을 살펴보고 저희 나라가 가진 ICT 강점을 이용해서 그 어떻게 생산성을 향상시킴으로 인해서 디슨 잡을 만들 것인가 하는 것에 대한 주제로 제가 말씀드리겠습니다. 이 발표의 그 주된 이 제너럴한 스트럭처는
첫 번째 이제 디슨 잡을 어떻게 정의하는지, 그리고 현재 저희 나라가 그 직면하고 있는 그 고용 트렌드가 어떤 건지, 그리고 제조업 섹터의 트렌드가 어떤지, 그리고 왜 하필 그 제조 산업의 그 혁신을 통해서 디슨 잡을 만들어야 하는지, 그리고 또 그 중소기업에 저희가 집중을 해야 되는지에 대해서 말씀드리고자 합니다. 그리고 마지막에 저희가 이런 모든 환경을 살펴보고 어떤 전략을 취해서 저희가 대기업과 중소기업이 상생하면서도 제조업을 발전시키고 그로 인해서 디슨 잡을 만들 수 있는지에 대해서 얘기하고자 합니다. 그래서 그 디슨 잡은 뭐 명확한 그 학술적 정의가 있는 건 아닙니다. 근데 단지 이제 그 보통 연구자들이 잡 시큐리티나 그 어떤 금전적인 보상, 그리고 근로 시간에 따라서 이제 좋은 일자리다 아니다 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 2000년대 들어와서 저희가 보면 대부분의 그 잡이 저희 나라 같은 경우에 이제 서비스 섹터에서 발생했습니다. 그래서 300만 개 이상의 그 잡이 서비스 섹터에서 만들어진 반면에 제조업에서는 지금 50만 개 남짓한 그 일자리들이 만들어졌거든요. 그래서 저희가 통계에서도 보듯이 대부분의 잡이 서비스 섹터에서 만들어졌는데, 이제 저는 매니팩처링 섹터를 더 혁신하고 그로 인해서 디슨 잡을 만들어야 된다고 주장하고 싶습니다. 그래서 특히나 더 그 왜 스몰 미디어 사이즈 엔터프라이즈를, 그러니까 중소기업을, 저희 중소기업의 혁신을 이끌어야 되는지에 대해서 말하고자 합니다. 그래서 저희 나라 지금 중소기업의 그 트렌드를 한번 살펴보면 그 이 네 가지로 요약될 수 있습니다. 그래서 70년대, 80년대에 굉장히 고성장 시기를 저희가 거쳐서 지금 굉장히 그 매니팩처링 인더스트리가 이제 그 스테이그넌트한, 그러니까 성장률이 굉장히 더딘 상황을 보이고 있습니다. 두 번째로는 그 이 수출에 있어서도 2011년만 해도 46% 정도의 그 전체 수출을 중소기업이 담당하고 있었는데 2013년 2년 뒤, 그러니까 계속 하향세를 타다가 지금은 43%가 못 미치는 형국입니다. 그리고 아시다시피 그 저임금 노동자와 그리고 현지 시장에 그 보다 쉽게 액세스를 하기 위해서 저희 나라 그 특히 제조 대기업들이 그 현지로 이동하고 있습니다. 또 한 가지는 그 실업 문제가 이제 심각한데, 이제 제조 산업 내에서도 고용의 절대적인 수는 늘어나고 있습니다. 근데 늘어나고 있는데 그 증가율 자체가 굉장히 둔화되고 있는 실정입니다. 이렇게 네 가지로 매니팩처링 섹터의 그 흐름을 저희가 볼 수 있고요. 그래서 그 금융위기 이후에 저희가 그 왜 제조업이냐라는 제목의 이제 그 페이지인데요. 금융위기 이후에 저희가 제조업의 비중과 그 1909년과 11년 사이의 고용률 차이, 내지는 뭐 특정 국가의 이제 연평균 GDP의 그 개선된 정도를 살펴보면 지금 두 그래프 모두 가로축은, 그러니까 수평축은 그 해당 국가의 그 총 GDP 대비 그 제조업 비중을 나타내고 있습니다. 그래서 2010년 제조업 비중을 나타내고 있고요. 주요 유럽 국가와 미국, 일본이 포함되어 있습니다. 그리고 첫 번째 그래프의 왼쪽은 이제 2009년과 11년의 고용률 차이고요. 그리고 두 번째 그래프의 그 수직축은 그 2009년과 11년의 연평균 GDP 증가율입니다. 그래서 보시다시피 이게 기울기가 그 양의 방향을 띠고 있습니다. 그러니까 파저티브한 관계를 가지고 있는데, 제조업 비중이 그 나라의 그 GDP에 미친 그 차지하는 비중이 높을수록 금융위기 이후에 그 고용률이, 그러니까 실업에서 빨리 벗어나서 이제 그러니까 고용 증가가 빨리 진행되었고요. 그리고 GDP 증가율 역시나 이제 그 다른 그렇지 않은 나라에 비해서 더 빨리 회복되는 것을 저희가 데이터로 볼 수 있습니다. 그래서 저희 나라를 살펴보면 이제 그 사실 서비스 산업에 비해서 그 고용 유발 개수가 제조 산업 같은 경우에 낮은 게 사실이고 하지만 그 왜 제조업이 중요하냐면 그 그러니까 2002년과 2012년 사이, 그러니까 10년 기간에
데이터를 저희가 보면 2002년 같은 경우에는 제조 산업 내에서 저희 디슨 잡이라고 할 만한 직장의 비율이 23%가 안 됐는데 물론 이제 이 잡 크리에이션의 그 속도는 이제 떨어졌지만 2012년에 그 비중을 보면 이게 35%까지 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 다른 산업에 비해서 고용 유발 개수는 낮을지라도 그 해당 산업 내에서 양질의 일자리의 비중이 높은 것을 알 수 있습니다. 그리고 그 비정규직 말고 정규직 비율만 하더라도 그러니까 비정규직 문제도 굉장히 이슈가 되고 있죠. 저희 나라에서 증가하는 걸로. 근데 제조 산업 내에서 살펴보면 76.7%가 2004년에 그 제조 산업 내에서 정규직이었는데 2013년에는 오히려 85% 이상으로 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 그러면 왜 그 중소 제조 기업을 저희가 살펴보아야 하냐라고 질문을 하신다면 다른 분야 섹터에 비해서 저희가 성장할 수 있는 그 방안이 그러니까 개선의 여지가 많은 분야라고 생각합니다. 그리고 제조업 내에서도 이 중소기업이 지금 많은 문제점을 가지고 있는데 그런 것들을 해결할 때 저희가 양질의 일자리를 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 그래서 첫 번째 보시면 저희 나라 제조업 그 산업 특징이 그 영세업이 굉장히 퍼센티지가 높습니다. 그러니까 81.5%에 다다르고 있는데 그걸 이제 제일 밑에 그래프에 왼쪽에 첫 번째 거부터 보시면 이게 한국, 영국, 일본, 독일, 미국을 비교한 영세 중소기업의 퍼센티지를 나타내고 있습니다. 그러니까 영국이랑 일본도 뭐 높은 편이긴 하지만 독일이나 미국에 비해서 저희 나라 같은 경우에 특히 81.5%의 굉장히 높은 퍼센티지를 가지고 있습니다. 그래서 생산성도 굉장히 떨어지고 그러다 보니 이런 기업의 디슨 잡이 만들어질 수 없겠죠. 그래서 이제 저희 나라 같은 경우에는 노동 취직이 지금 취직 문제가 굉장히 큰 사회 이슈인데도 불구하고 해외 인력으로 채우고 있는 실정입니다. 이런 부분에 있어서 또 한 가지 기업 수익 면에서 레버뉴 면에서도 살펴볼 때 2005년을 저희가 100으로 봤을 때 파란색 선은 이제 대기업이고 빨간색 선은 중소기업을 나타내고 있습니다. 그래서 매출의 비중을 중소기업과 대기업으로 볼 때 2005년도가 저희가 비교 연도인데 대기업이 이제 월등하게 이제 중소기업에 비해서 성장하고 있죠. 그래서 중소기업과 대기업 간에도 큰 격차가 발생하고 있습니다. 그래서 그러면 어떻게 이제 중소기업의 생산성을 증가시켜서 그로 인해서 디슨 잡을 만들 것인가 하는 건데 아시다시피 저희 나라는 ICT 분야에서 특히 소프트웨어는 좀 약하지만 이 하드웨어 부분에서 세계 최고의 기술을 가지고 있습니다. 그리고 또 미국과 독일을 보면 특히 독일 같은 경우에 이제 인더스트리 4.0이라고 해서 부족한 노동력, 그러니까 고령 사회로 인해서 생기는 부족한 노동력도 해결하고 그리고 자국의 제조 산업의 경쟁력 확보를 위해서 스마트 팩토리에 굉장히 집중하고 있습니다. 그래서 자동화죠. 일종의 자동화인데 단순히 그냥 컨베이어 벨트 위에서 로봇가 굴러가는 이런 식의 심플한 자동화가 아니고 ICT 산업을 IT 기술을 이용한 스마트 팩토리에 집중하고 있는데 저희도 이러한 ICT 인프라와 기술력을 바탕으로 대기업과 중소기업이 상생할 수 있는 어떤 생태계를 만들자는 것입니다. 그래서 큰 방안으로 이제 첫 번째와 두 번째가 있는데 첫 번째는 이제 커넥티드 스마트 팩토리입니다. 그러니까 ICT 기술을 이용해서 스마트 팩토리를 만들기 위한 경쟁력 확보 내지는 인프라를 구축하는 것이고 두 번째는 이제 대기업이 이제 대기업과 중소기업의 어떤 상생할 수 있는 어떤 어떻게 설명드릴까요? 그러니까 니시죠. 이제 어떤 특정 부분인데 저희가 예를 들면 이제 대기업의 글로벌 네트워크를 중소기업이 이제 수출을 하거나 해외 시장 개척에도 이용을 하자는 거죠. 그러면 이제 국내 시장 내에서 단지 이 파티 간에 이제 이 경쟁 구도 내지는 이제 상생 구도가 형성되지 않은 상황에서 이러한 에코시스템을 통해서 중소기업이 이제 활로를 찾고 서로 상생하는
그 생태계를 만들자는 것입니다. 그래서 첫 번째 제안에 보다 그 이제 구체적으로 A, B 두 가지에 대해서 설명을 드리면 그 정부 역시 이제 정책적으로 그 스마트 팩토리와 관련된 요소 기술을 개발시킬 수 있는 것들에 대해서 정책적으로 지원하고 두 번째는 이제 그 이미 미국과 독일이 자신들의 그 인구 구조나 내지는 그 기술 환경, 처한 기술 환경을 통해서 자신들만의 이제 어떤 제조 그 분야의 그 혁신을 이뤄가고 있습니다. 그래서 한국이 좀 늦은 감은 없지 않지만 저희가 또 ICT에서 강점을 가지고 있기 때문에 그런 분야를 통해서 그 저희 또한 이제 정책적으로 이런 한국형 제조 혁신 모델을 그 보다 그 활성화시키고 확장시키는 데 주력하고 정부가 또 이를 뒷받침해야 된다고 생각합니다. 그리고 두 번째 이제 그 대기업과 중소기업의 상생 관계인데 그 뭐 제조, 유통 이렇게 생산에 있어서 어떤 개별적인 그 이 스텝으로 볼 게 아니라 전체 이제 그 기술 개발부터 제품 개발부터 생산, 유통 전체 시스템을 이렇게 그 혁신을 할 때 개별 부분에 대해서 저희가 집중하는 것이 아니라 생태계 전반에 대해서 이제 그 고려를 하자는 것이죠. 그리고 그 구체적인 방안으로는 그 ICT 기술을 이용해서 그 대기업이 그러니까 중소기업의 중소기업 제품의 수요를 하는 입장이죠. 그래서 중소기업이 어떤 제품을 납품할 수 있고 어떤 걸 만들 수 있고 하는 정보에 대해서 쉽게 액세스할 수 있게 본인들의 어떤 데이터베이스에 등록시키고 또 대기업들은 그로 인해서 많은 중소기업들이 본인들의 그 니즈에 맞는 어떤 제품들을 부속들을 만들고 있는지에 대한 정보를 쉽게 캐치를 해서 서로 상생할 수 있도록 하고 또 대기업의 글로벌 네트워크를 통해서 중소기업들이 해외 시장 역시 활로를 찾을 수 있는 어떤 그런 상생 모델에 대해서 생각해 봐야 된다고 생각합니다. 여기까지입니다. 감사합니다. Thank you. 네. Many people are asking these quite silly questions. Which one is a better industry to create decent jobs? I thought initially his answer is manufacturing sector, but after listening to his presentations, and it's somewhat complicated. He emphasized the role of manufacturing sector in creating decent jobs. However, the employment ripple effect towards service sector that should be made later on in order to create high quality, the value added jobs in service sectors, the innovation through IT convergence service is necessary. And we have a good, worldly competitive ICT infrastructure. So by fostering collaborative the work between manufacturing and service sectors and between small and medium-sized enterprise and big companies can create better jobs for Koreans. And the conclusion seems to be the same. I mean, Mr. Ebert and the Professor Choe conclude same conclusion, but the Ebert seems to be oriented toward on U.S. economy. The Professor Choe seems to be on the Korean cases, so you can see the difference. Okay, let me go to next speakers. Next speakers is related to the industrial relations, and third speakers is the Mr. Kueller. They worked as a union leader so many years. He can explain his experience in German cases. So he emphasized the role of trade unions in creating decent jobs in Germany. We can get some insight in our Korean industrial relations. Okay, Keller, please. Okay. Today, first I will give some information about the
trade unions' approach, and later on for some recent developments in Germany with regard to the approach of creating and fighting for good jobs. First, our approach as trade unions, we have the task, that is our duty, to defend workers' rights by securing, promoting, fighting. Securing sufficient income for workers following the development of productivity and income over the whole working life of an individual through health protection measures, unemployment insurance, and so on. Promoting good quality of work via reducing working time and so-called humanization of work in different measures, and paid leave for further education. I will come back to that point later. Fighting, and that's a very actual point, fighting against tendencies to undermine existing good jobs via bad conditions for temporary agency workers, bad conditions for fixed-term employment contracts, outsourcing of jobs and replacing regular jobs through contracts for services, and via the misuse of non-labor contracts to avoid employment protection legislation. That's a special thing in Germany, maybe, not here in Korea. Via civil contracts, bogus self-employment, student jobs, etc. We have some instruments to increase the good jobs. Collective bargaining, that's a general duty for the trade unions to bargain, to negotiate with the employer side on different levels. And the second part, not in all countries, but maybe, for example, in Germany, the second pillar is influencing the situation on workshop and then company level directly through so-called workers' representatives or works council. It's called works councils, elected by the workers, but on legal level. Not in any case they are trade unionists, but the majority of these representatives, around about 70%, are at the same time trade unionists. We are acting as trade unions coming from a history in a traditional manner for defending earnings, wage policy, working time reduction, conduction von conditions for labor contracts, paid leave, health protection, and so on. We have gained some successes in Germany, relative high salaries, but also relative high labor costs, and high rate of employees with advanced job profiles in industry, trade and services as a result of jointly governed vocational education and training. That's a specific pattern in Germany, the vocational education and training. But on the other side, wages became under pressure in the wake of the increased globalization of the economy after implementation of the European single market in the 90s, in the beginning of the 90s, and after the reunification in Germany. In the end, as a result of the liberalization of labor market conditions by the government's policy, we have a split of the labor market and increasing precarious jobs. I will switch this because of there's not so much time. Yeah. Okay.
With regard to the matter of quality or high quality jobs, I can mention that the German trade unions belong to the organizations that began earlier, very early, to adapt a so-called innovative approach or quality bargaining, that was the wording in the 70s, with the aim of humanization of work, that's 40 years ago, protecting employability via implementing limits for overtime work with additional fees, also in the 70s, so-called working time accounts starting in the 80s, establishing on company level, not on regional level, and promoting employability via paid leave for further education of workers starting in 2001, but the discussion about that was a long history starting from the end of the 70s. Yeah, that's what I mentioned immediately before. Such a policy, the switch of the approach from only fighting for wages, more wages, and reducing of working time to qualitative measures like further education and so on. This changing of the approach of the trade unions is not a self-fulfilling matter, but needs time to discuss inside of the trade union. And for example, the matter of the paid leave for further education as a matter for negotiations, starting in the end of the 70s, first ideas from the leadership. Discussions with the membership started in a concrete way in the 80s. The first time at the agenda of negotiation, it was that's here is a mistake, not 1990, but 1998, 8 years later. That means 20 years after the first ideas. It was a matter for negotiation, and the first collective agreement in the metal sector was agreed in 2001. Now, the latest developments in the so-called collective bargaining for quality affairs is the new focus on good quality of jobs to protect workers in precarious jobs. Also, now around about 14 years, collective agreements for the workers engaged by temporary agencies on cross-sector level. That was a very tough discussion about that, whether the trade unions have to go through this way to negotiate with employers for such workers, but since 2001 it is working, and the inclusion of workers with service contracts in company staff. Additionally to that, we have some accompanying measures on the more political level with regards to the matter of quality of working life or quality of jobs. We as trade unions were fighting and lobbying for obligations to disclose social and environmental issues in company annual reports, for CSR reports, so-called, lobbying for more rights inside of the companies. I can only mention it, not explain. And starting from the 2003,
lobbying for implementing minimum wage, and this needs also a lot of time. As you can see, the minimum wage will be implemented next year, the first time after a so long discussion. At the organizational level, we have in some trade unions starting 8 years before a so-called campaign good work in some companies, and starting 6 years before a so-called index gute Arbeit, good work. That is a special opinion poll organized by a special institute affiliated to the trade union confederation, looking for the real quality of the working life in companies via questionnaires to the workers and on a regular basis, and this is repeated every year. I mentioned it earlier, we have also in Germany a specific situation. The other pillar of industrial relations, that's the system of workers' representatives, that doesn't exist in other countries, only on factory level very often, not on company level. German belongs to these countries where workers' representatives have a right to act towards the employer side, and traditionally with regard to the company's personnel planning system, regulating working time inside of the company and the matter of fair pay. But here we have also innovations in the last years, the so-called working time account, I have mentioned it earlier, then using the opinion poll Gute Arbeit index, what I have mentioned earlier, reduction for working time for elder employees, time and money for further education of the workers, using corporate social responsibility measures inside of the company, and once again, inclusion of workers with precarious jobs. I will coming to an end. The matter of flexicurity, that's a artificial word and the combination of flexibility and security. That's a modern European wording, invention by the European Commission after an example in Denmark, starting 10 years before or 15 years before. That meaning on both pillars has to be observed, the flexibility and on the other side also security of workers' rights, for example. But the real discussion is a little bit shorter, and the employers and also the authorities in the government are looking for more flexibility, not security. That's a problem. And in our view, as trade unions, we are willing to follow the way more flexibility in working time arrangements on organizational level, on company level, for example, but not without conditions. We need also flexibility in the other way. Flexibility cannot become reality as a one-way event. That means flexibility means also more opportunities and individual rights for workers with regard choosing paid leave for acquiring additional qualifications, part-time arrangements for more compatibility of job and family,
or part-time arrangements for care. That's a very actual point with regard our demographic development in future in Germany. And a so-called education part-time. That's a new program of the leader of the IG Metall, the greatest, the biggest trade union in Germany, in the metal worker sector. And last week he proposed to negotiate with the employer side a so-called education part-time. That means reducing of the work, the time, the hours, maybe 50% or so, to look for more possibilities to go on universities or other high schools to learn more for the future employability. Thanks a lot. Thank you. So let me give a big applause. I forgot to mention, okay. We have plenty of time to discuss this. There is also on government level in Germany a so-called initiative, New Quality of Work. They are giving stipendiums and money also to companies and awards if there are progresses in that field. You can find in the internet under www.inqua.de. That's the abbreviation for Initiative Neue Qualität der Arbeit, New Quality of Work. So, okay, thank you. Okay. Mr. Keller emphasized the union role to fight against dumping workers' conditions. Also, at the last remarks, emphasized the government leadership initiatives, and also he emphasized the protection for workers, including precarious workers. Union role is truly important in maintaining in decent jobs. Later on, during the discussion times, we're going to discuss it. But before I came here, so many questions want me to ask Mr. Keller, about the heart reform or the Agenda 2010. When those reforms was first adopted, the question is, what was the union attitude toward the reform, like pros and cons? Of course, it's going to be against it, but how you build up the consensus in the middle of those, the hectic process. And the second question is, now, how you evaluate heart reforms, positively, negatively, in what area? So that might be pretty interesting questions to ask you. Okay, another speakers on the industrial relations, mostly related to the Korean industrial relations. Let me introduce the senior reporter, also director of 좋은 일터 연구소, 윤기설. Okay. 저는 우리 큐러 대표님하고 비슷하게 노동운동과 일자리 창출과의 관계에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 최근에 이제 우리나라가 이 정부가 고용 유연성 정책을 펼치려고 그러는데 노동계 눈치를 상당히 많이 봅니다. 그래서 지금 기간제 근로라든가 파견 근로 이런 게 선진국에 비해서 상당히 경직돼 있어요. 그래서 이게 이제 글로벌 수준으로 끌어올려야 되는데 지금 노동계에서 상당히 반대를 많이 하고 있기 때문에 지금 상당히 눈치를 많이 보고 있습니다. 그래서 오늘 제가 발표할 내용은 고용 경직성과 고용률과의 관계는 어떤지, 그리고
선진국들은 어떤 식으로 고용 유연성을 고용 유연성 정책을 펼쳐왔는지, 그리고 우리나라 그 고용 정책은 어느 정도 수준인지, 그래서 앞으로 어떤 방향으로 가야 고용이 늘어나는지에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 여기 이 표가 이제 그 OECD 국가들 고용보호 법제하고 고용률과의 그 관계를 나타낸 표입니다. 그래서 이 파란 색은 여기 이제 그 고용보호 법제가 가운데 이제 수치가 고용보호 법제인데, 이게 낮을수록 고용 유연성이 좀 높은 거죠. 그래서 이 미국이라든가 카나다라든가 이런 그 뉴질랜드, 오스트리아 이런 국가들이 전반적으로 이제 고용률이 높습니다. 그리고 우측에 있는 이 주홍색으로 되어 있는 이탈리아라든가 포르투갈, 그리스, 프랑스 이런 데가 이제 라틴계라 그러죠. 라틴계 국가들이 되게 이제 이 노사 관계가 안 좋습니다. 노사 관계가 안 좋고 권리의식이 높다 보니까 이런 고용 유연성 부분에 대해서 법제를 만들 때 절대로 양보를 안 합니다. 명분과 이 조직 논리가 상당히 세게 작용하는 나라들이어서 그 기간제라든가 그 파견법이 우리나라랑 비슷한 나라들입니다. 그래서 이런 나라들이 다 고용률이 좀 낮다 이렇게 볼 수 있습니다. 근데 여기 독일이 있는데, 독일은 상당히 이제 고용 경직성이 이렇게 높은 걸로 돼 있어요. 여기 보면은. 근데 이 독일이 이렇게 된 거는 독일에서 해고가 상당히 어렵습니다. 해고가 어려운 대신에 그 기업 단위에서의 어떤 기능적 유연성, 그러니까는 그 노사가 서로 협력하면서 회사가 어려울 때 근로시간 유연성이라든가 임금 유연성 이런 거를 서로 상당히 탄력적으로 하기 때문에 상당히 고용이 이렇게 높다 이렇게 이제 이 판단을 할 수 있고, 그리고 독일은 사실은 여기는 상당히 높게 나왔지만 고용보호법제가, 그때 아까도 우리 조준모 교수님도 말씀하셨지만 하르츠 개혁이나 아젠다 2010을 통해서 상당히 노동시장이 유연화되어 있다. 한국보다는 상당히 많이 유연화되어 있습니다. 그리고 라틴계 국가보다도 상당히 유연화되어 있고, 그래서 고용률이 좀 다른 나라에 비해서 좀 높다 이렇게 평가를 할 수 있습니다. 여기 이제 보면은 이게 이 파워건스인데, 파워건스로 보면은 특징적인 게 이탈리아하고 스페인이 상당히 높게 나옵니다. 이들 나라들이 다 저 라틴계고 노조가 상당히 많고, 물론 이제 스페인은 노조가 2개밖에 없지만 저 큰 노조가, 이탈리아는 이제 여러 개 5개 정도가 이렇게 저가 돼 있고, 프랑스가 여기 빠져 있는데 이 통계, 프랑스는 2002년도 통계밖에 없기 때문에 여기 뺐는데, 프랑스도 상당히 이 노사 분기 건수가 높습니다. 이제 조직률은 한 7.5%, 8%밖에 안 되는데도 상당히 높게 나옵니다. 그래서 여기 보면은 결국은 이렇게 노조가 센 이 강성 노조가 있는 데가 고용보호법제도 좀 이렇게 경직돼 있지 않나, 이제 이렇게 평가를 할 수 있습니다. 그리고 이제 선진국들의 이 비정규직 그 보호, 아까 그 상당히 경직돼 있다 그랬는데 어떤 식으로 경직돼 있는지를 보면은 독일 같은 데가 이제 기간제 근로 같은 경우는 사용 사유 제한 없이 이제 2년까지 가능하고, 사용 사유가 있다면은 이제 뭐 4년도 가능하고 그렇게 이제 돼 있고, 템포러리 에이전시 없고, 그러니까 이제 이 파견 근로 같은 경우는 업종 제한 없이 언제든지 쓸 수 있고 이런 식으로 돼 있습니다. 그리고 이제 그 기간제 근로도 처음에 이 사업을 하는 그러한 그 사업장에 대해서는 이제 4년까지 기간이 허용됐고, 근데 우리나라 같은 경우는 지금 2년이거든요. 이 기간제도 2년밖에 안 되고, 파견도 2년밖에 안 되고, 그리고 파견 근로 대상은 한국은 제조업을 포함해서 상당 부분이 이제 이 허가가 되지 않고 있습니다. 허용이. 근데 여기 미국 같은 이제 이 미국은 파견 근로나 기간제 근로나 자유롭게 쓸 수 있고, 영국도 보면은 고용 저 기간제 근로는 한 4년까지는 쓸 수 있고, 이제 프랑스를 보면은 프랑스가 이제 우리나라랑 비슷합니다. 여기도 2년으로 제한해 놓고, 여기는 우리보다 약간 강하죠. 프랑스는
사용 사유가 있어야만 또 이 기간제나 파견 근로를 사용할 수 있는. 그래서 상당히 이 프랑스 강합니다. 최근에 그 티롤 교수가 노벨 경제학상 받은 그 티롤 교수가 얘기했듯이 프랑스가 너무 과보호되다 보니까 오히려 과보호가 근로자들의 일자리를 침식하고 있다. 그래서 이제 프랑스의 그 노동 개혁을 주장을 했는데 그 정도로 프랑스 노동 시장은 상당히 이제 경직돼 있다 이렇게 볼 수 있습니다. 그리고 이제 여기 자판 일본도 우리보다는 상당히 이제 유연화돼 있는데 여기 기간제 근로가 여기 3년으로 돼 있는데 제가 이거 5자를 빼뜨려요. 3년에서 5년으로 작년에 이제 늘어났습니다. 그리고 지금 일본 정부가 5년을 더 거기다 추가하는 그 법안을 지금 추진 중입니다. 그리고 작년에 제조업을 노동계 주장 때문에 제조업을 뺄라 그랬었는데 제조업을 그대로 파견 근로를 포함시키는 걸로 그렇게 이제 유지를 하고 있습니다. 우리 이제 박근혜 정부가 들어와서 고용률 70%를 주장하면서 이제 이 많은 사례들이 소개됐던 내용인데 이제 독일은 하루치기 해고가 아젠다 2010을 통해서 해고 보호 조항이 좀 많이 그래도 완화되고 그리고 기간제 근로가 아까도 요 앞에서도 봤지만 이제 확 많이 늘어났고 그리고 그 파견 근로에 대한 제한이 이제 폐지가 되고 그리고 이제 미디잡에 대한 지원이 늘면서 상당히 이제 그러니까 이게 이 독일 내에서는 이제 뭐 찬반 양론이 있지만은 이제 약간 질이 낮은 그런 일자리도 상당히 많이 지금 공급이 된 그런 상황입니다. 그래서 고용률은 그 하루치기 해고 아젠다 2010을 통해서 한 5.6%포인트가 이제 5년 만에 이제 올라갔다 이렇게 볼 수가 있고 네덜란드도 어떤 노동계의 임금 자제와 그 정부의 파트타이머에 대한 차별해소 정책 그리고 사용자의 이제 그 근로시간 단축이라든가 이 파트타임의 어떤 그 적극적인 그 고용을 통해서 고용률이 5년간 6.9%포인트가 늘어났습니다. 그리고 이제 영국도 마찬가지로 대처 시대 때 대처가 상당히 강하게 이제 노동개혁을 밀어붙이면서 고용시장 유연성과 파업에 대한 면책 특권 같은 걸 폐지하면서 상당히 그 어떤 노조 권력이 약화되면서 노동시장이 이제 상당히 유연화되고 그러면서 고용이 이제 많이 늘어나는 그런 이제 효과를 봤다 이렇게 볼 수 있습니다. 글로벌 기업들 그 사례를 보면은 폭스바겐이 1994년도에 이제 회사가 어려웠을 때 근로시간을 20%를 삭감을 했죠. 그때 36시간인 근로시간을 28.8시간으로 삭감을 하면서 임금도 20% 같이 낮췄습니다. 대신에 이제 고용은 보장을 해주는. 그래서 14,000명 근로자가 일자리를 계속 가질 수 있었고, 그리고 이제 이중임금제라든가 근로시간 그 계좌제라든가 이런 여러 가지 이 정책을 통해서 회사가 다시 회생하는데 상당히 그 도움이 됐습니다. 그리고 UAW의 이제 이 고통 분담도 상당히 우리가 이제 눈여겨볼 만한데 한국에서는 사실 이러한 쌍용자동차라든가 여러 이제 어려운 회사들의 그 정리해고 과정을 보면은 미국에서 GM이 그때 취했던 거 보면은 상당히 과감하게 그 개혁을 이제 노조에서 이렇게 받아들였는데 그 잡뱅크제의 일시 중단이라든가 임금을 이제 42%까지 이렇게 삭감하고 뭐 이런 여러 가지 정책을 받아들임으로써 그리고 이제 파업 유예를 이제 합의를 하고 이러한 이제 그 수용을 통해서 지금 이제 또 다시 세계 1위 기업으로 이 자동차 판매 시장에서 1위 기업으로 다시 등극하는 그런 이제 효과를 나타내고 있습니다. 그리고 이게 이제 독일의 이게메탈이 2004년도에 이 사용자와의 이제 협의 내용인데 그 당시에 그
근로 시간을 임금 인상 없는 근로 시간을 이제 받아들였습니다. 노조에서. 그러니까 이제 사용자가 여기서 만약에 이 회사에서 노조가 받아들이지 않으면은 그 당시 이제 그 회사도 그러면은 뭐 헝가리나 이 동구 쪽으로 간다라는 그런 이제 이 압박 아닌 압박도 이제 가고 그러면서 노조도 이걸 어쩔 수 없이 이제 뭐 받아들이는 그러한 이 정책을 펼쳤는데 이게 이제 지멘스가 처음에 이 패턴 교섭을 한 다음에 그다음에 이제 이 이계 메탈이 전체 교섭으로 이게 확산돼 갖고 이제 받아들였습니다. 그래서 한국에서 만약에 이러한 협상이 있었으면 이게 이제 가능했을까 이런 좀 의문이 듭니다. 그래 이러한 이제 결국은 앞에 그 사례가 우리한테 보여주는 거는 고용 경직성은 결국은 이제 그 노동시장 경직성은 고용률에 상당히 악영향을 미칠 수밖에 없다. 그리고 고용 유연성은 노사가 서로 협력하고 합의한 그런 고용 유연성은 고용률에 상당히 고용률 증대에 이제 긍정적으로 영향을 미친다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 그 최근에 이제 라틴 그 이탈리아의 그 피아트나 프랑스의 르노, 푸조 이런 데가 이제 상당히 어려움을 겪지 않습니까? 그래서 이런 것도 저는 이러한 그 고용 경직성과 이 전체 이 경제 활력성과 이렇게 좀 영향이 있지 않나 이렇게 이제 분석을 해봤습니다. 그래서 우리가 이제 이 고용 창출을 위한 정책 방향은 결국은 고용 노동 시장을 좀 유연화해 갖고 기업들이 경영 인력을 좀 탄력적으로 이렇게 운영할 수 있는 그런 분위기를 좀 만들어 주는 게 고용을 늘리는데 가장 중요한 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그래서 한국도 지금 세계 그 글로벌 시장을 주도하는 독일이라든가 미국이라든가 일본과 같은 그런 선진국 수준으로 이 고용보호법제를 어느 정도 이렇게 좀 맞춰줘야 된다. 그래야 글로벌 시장에서 서로 이 경쟁을 할 수 있다 이렇게 이제 생각이 됩니다. 그리고 또 하나는 우리 한국의 이제 가장 이 고질병 중에 하나인 대기업 노조의 어떤 집단이기주의. 그러니까 뭐 현대자동차라든가 이런 최고의 임금을 받는 데가 더 많은 임금을 받기 위해서 매년 파업을 벌이는데 이 대기업 노조가 어떤 그 임금 인상보다는 사회적 책무라든가 이쪽에 좀 눈을 돌리고 그 하청 기업들과의 어떤 그 관계 같은 거를 같이 공동 구조로 맞추면서 가야지만 이러한 그 사회 양극화 문제도 많이 이제 해소가 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그리고 이제 우리나라 이제 정부가 지금 상당히 문제점 중에 하나가 상당히 정치적인 이 행보를 하고 있습니다. 그래서 정치권의 눈치도 많이 보고 노동계 눈치도 많이 보고 이거를 이 고용 유연성을 밀어붙일까 말까 지금 상당히 그 눈치를 많이 보고 있는데 이런 정치 논리에 휘둘리지 말고 이게 왜 필요한지 고용 유연성이 왜 필요한지를 일반 국민들이나 노동계를 설득할 수 있는 이 논리를 좀 개발할 필요가 있다. 그리고 매일 이거를 꼭 해야 된다라고 이렇게 말로만 하지 말고 이게 왜 필요한지를 수치 같은 것도 좀 이렇게 개발을 해서 그러니까 뭐 이거를 하게 되면은 더 좋은 일자리가 만들어진다든가 더 많은 일자리가 생겨서 실업률이 줄어든다든가 지금 집에 들어가 있는 그 여성 인력을 고용시장으로 끌어낼 수 있는 그런 요인이 될 수 있다든가 여러 가지 그 논리를 개발해야 되는데 매일 가서 저 뒷짐지고 있다가 이제 뭐 이렇게 이 적당히 파토제식으로 이렇게 해갖고 항상 그 협상할 때 보면은 이 노동계에다가는 뭐 무노동 아니죠 저 뭡니까 동일노동 동일임금을 뭐 하자든가 뭐 이런 식으로 해서 이제 파토식으로 이렇게 추진을 하고 있는데 그렇게 해갖고는 제대로 된 효과를 보기가 어렵다 이렇게 생각이 됩니다. 그리고 제가 그 마지막으로
여기 우리 저 큘러 대표가 오셨지만은 제가 2005년도에 그 독일에 가서 아까 우리 저 조준모 교수님도 이제 그 질문을 하셨는데 그 독일 노총에 가서 하루치 개혁하고 아젠다 2010을 했을 때 왜 노동계가 반대를 안 했냐라고 물어봤을 때 그쪽 사람들 답변은 이게 이제 사회적 압력이 자기한테 집중되기 때문에 그렇다. 그러니까는 그게 무슨 소리냐면은 지금 여기서 이 노동시장위원회를 노동개혁이나 노동시장위원회를 만약에 노조가 반대를 하게 되면 모든 비난이 노동계한테 쏠리기 때문에 우리가 반대하기 어렵다. 그래서 받아들일 수밖에 없다. 그래서 저도 우리나라 이러한 그 이제 이 노동계가 약간 이렇게 예민하게 생각하는 이러한 법안들을 추진할 때는 대학 교수라든가 언론이라든가 이런 정치권 이런 그 여론 선도 세력들이 지금 여러 가지 그 세미나나 이런 그 이 칼럼이나 이런 여론을 형성을 해서 이렇게 압박하는 게 좀 효과가 있지 않을까. 물론 이제 우리나라는 약간 다르긴 다릅니다. 그 좌파 세력하고 그 우파 세력들이 서로 이제 많이 싸우는 그런 형국이기 때문에 이렇게 독일처럼 약간 저 합리적이거나 선진화된 그런 의식을 그렇게 밀어붙이긴 쉽지는 않지만은 그래도 사회적 압력이라는 거를 계속 압박을 하게 되면은 어떤 명분이나 조직 논리에 그 얽매여서 주장하던 거를 그래도 많이 이렇게 낮출 수 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 예, 이걸로 마치겠습니다. Yeah, thank you. Now we have about 11 minutes. I received 4 questions from the floors in the written forms. So let me discuss efficiently during the residual times. The director reporter Yoon is emphasized the flexibility to create more decent jobs. So flexibility means flexible labor allocations. Through that, the security may be fostered. So it's the flexibility, security should work in a collaborative manner. So if you look at the labor economics textbook, it's that the flexibility can be decomposed into wage flexibility, functional flexibility, and numerical flexibility. In the numerical flexibility, there is working flexibility and also dismissal flexibility. And many pro-capital experts emphasize only dismissal flexibility. But reporter Yoon explained that the wage flexibility, functional flexibility, maybe working hour flexibility is important. He seems to emphasize more those flexibilities. And okay, let me explain the questions pop up from the floors. Combining these all questions, let me give some couple of minutes or more than that is for each speaker in the order they presented. One more. Okay, first question should go to Mr. Keller's. If I translate in English as you know that you worked as the head of co-determinations mechanisms. Is questioning about this worker empowerment, worker participations in the administrations. How does it raise productivity? Any evidence? There was a question. So you may explain your experience. And second question should go to the Professor Choe. If I translate in English, it's like most small and medium-sized enterprises in Korea engage in the OEM, ordered manufacturing by the big company.
SME, small, medium-sized enterprise, complain the unfair price conditions, exploitations, which aggravate the working condition of SMEs by polarizations between large firms and SMEs is the biggest issue, biggest obstacle in creating this job in Korea. So any specific policy remedies to solve these the problems or to reconstruct the dualistic labor market? That's the second question. This should go to Professor Choe. And third question is about, you mentioned success coaches in your presentation files. The question from the floor should go to Eberts. He's questioning about mentoring at schools or maybe at workplace. Can you explain more concretely about what kind of method, how mentoring, coaching is proceeded in USA? Okay, that's third questions. So let me give out like a couple of minutes for each guys. Sorry, we do not have enough times, but let me go to, okay, Ebert, please. The questions about success coaches and mentoring. In many cases, they're two separate approaches. The success coach is really someone who's embedded in the workplace, somebody who's there to help a worker, as I mentioned earlier, negotiate through the politics of the workplace. And so if they have an issue with their supervisor, then the success coach can then help them deal with the supervisor and really help resolve any issues that might appear there. A mentor, on the other hand, is someone who is there for the guidance of the individual through their educational career and then into their work career. It might not be the same person, it might be people along the way, but still a mentor is somebody who is really outside of the, well, it could be inside the workplace, but somebody who's not really a paid individual. The success coach is actually someone who's paid to be in the workplace to help workers, as I mentioned, negotiate the workplace. A mentor is probably a volunteer who takes interest in an individual and helps them really navigate their career, navigate their education to meet the goals of their, of their career aspirations. The Professor Choe. 그 대기업이랑 중소기업 사이에서 그 하청 문제는 이제 뭐 쉽게 해결될 수 있는 것 같지는 않습니다, 사실. 그리고 제가 준비를 하면서도 토론 준비를 하면서도 그 부분에 대해서 이제 생각을 많이 했는데 그보다도 이제 개인적으로는 그 저희 나라가 가지고 있는 강점과 그 중소제조업의 그 약점들을 보면서 이 ICT 기술을 통해서 그 중소제조기업의 혁신을 이루어서 이제 생산성을 향상시키면 이제 그 조준모 교수님께서 이제 질문하셨던 그런 부분도 일부 해결이 되지 않을까 해서 그 부분을 굉장히 부각시키려고 노력을 했습니다. 그리고 저희가 그 슬라이드에서도 봤듯이 그 굉장히 그 영세 기업 비중이 굉장히 높은 나라거든요. 높은 나라인데 분명히 그 이제 다른 선진국에서도 지금 이루어지고 있는 그런 스마트 팩토리나 그 독일에서 추진하고 있는 인더스트리 4.0 같은 경우에 이런 것들에 있어서 저희도 충분히 할 수 있는 여지가 있는 부분이거든요. 그래서 그런 쪽으로 저희가 생각을 하고 정부에서 적극적으로 지원을 하게 되면 그 중소제조 열악한 환경에 있는 중소제조기업의 생산성도 높이고 또 지금 그런 업체들의 지금 인력들이 거의 다 외국에서 지금 그 이제 공급이 이루어지고 있는 상황인데 그 저희 나라 그 좋은 일자리를 만들 때 저희 내국인으로 또 채우면서 이제 양질의 일자리를 만들 수 있다고 생각합니다. 감사합니다. Okay. Many questions were rendered for the Mr. Keller, so you can take 3 minutes and
probably the Mr. Yoon Kiseol will excuse me to share more times. Okay, the Keller, please. I try to make it short. Two questions with regard to one, the labor reform or Hartz reform, and the other, the co-determination. First point, the co-determination. That was a matter of a big conflict in the 70s and the 80s about legislation coming to an end that in the supervisory boards of the big companies has to be involved the labor side via representatives. This was a very controversial discussion before. For example, in the 70s, the United States Chamber of Commerce made a campaign against the policy of the German government in that respect, the former government, because of there was a argument that after such a legislation, it could not possible anymore to invest in Germany. Yeah, that was the fear against strike off the investors. Okay, history have seen that it was nonsense. Nobody had a fear to invest in Germany until now, but we have the legislation about co-determination since 1976, and it works. And the results where we can see, we have launched some studies in companies where we have such a high degree of involvement of workers via works councils or the co-determination measures on company level in the supervisory boards. There we have also a higher rate of general wages. Okay, that's because that's the biggest, the greater companies, and also more job security compared to other companies. That's the results. And now coming to the other question with regard labor reform, the so-called Hartz reform. You are right in your explanation earlier. The German trade unions were strictly against these reforms, but we lost the battle. The legislation was changed. The labor market in so-called liberalized more. We, as trade unions, have lost the battle, and we have now, we are forced to arrange ourselves with the new reality. The results of the labor reform, there are a matter of controversial discussions. It is not true that we have a big increase of employment only on the first year, as there are increasing jobs in the last years, but in 80% or 70 till 80% of these new jobs are unsecure jobs, fixed-term workers and so on. And that's a result of the labor market reform. And coming to an end, I will connect both together, the co-determination or the specific German pattern for workers' rights and the reform in the field of liberalization or flexibilization. You mentioned in your presentation the example of Volkswagen and later on also Bosch and other companies. They have made arrangements reducing working time and wages for more security. These
arrangements were done in sectors and companies that are the same with the co-determination or a workers' involvement pattern, because of we have more strong power as trade unions in these companies and sectors, and therefore it could be possible to deal together from eye to the other side, to look through what we can achieve if we agree to reduce the working time and in crisis setting like 2009. Okay, thank you. Director Yoon? Okay, no question, no explanation, no comment? No? 한마디 네. 말씀드리겠습니다. Within a minute, please. 결국은 그 우리 정부가 최근에 우리 저 킬러 대표님도 이제 결국은 노조가 그 정부 정책을 수용을 했다는 거는 결국은 노사 관계에 있어서 어떤 상생의 문화가 있었기 때문에 가능하지 않았나. 그 한국에서는 사실 거의 불가능합니다. 지금 뭐 이 정부에서 고용 유연화 정책을 지금 이제 곧 발표할 텐데 아마 상당히 혼란스러운 그런 상황이 벌어질 겁니다. 그래서 우리 킬러 대표는 지금 고용 유연성으로 인해서 독일에서도 상당히 그 계약직이라든가 임시직이란 질이 좀 낮은 일자리도 같이 많이 생겼다고 그렇게 말씀을 하셨는데, 결국은 국민 전체적으로 볼 때는 실업률이 줄고 고용률이 높아짐으로써 고용 총량은 늘어나는 거 아닌가. 그래서 저희도 좀 그러한 그 서로 상생할 수 있는 그런 방안을 갖는 그러한 그 노사 간의 어떤 타협이 좀 일어났으면 좋겠다, 이런 생각입니다. 고맙습니다. Okay. Okay, we passed the 10 minutes already, so excuse us, we cannot give some more questions. I explained several questions, except 2 questions. If you have any other questions after dismissing these sessions, you can come forward to ask questions if you have. We discussed the issue of how to create decent jobs from the perspective of the industrial policies, personal management, union role, labor market flexibilities. Based upon the insight obtained in these sessions, I hope we can create more and better jobs for the global communities. Let me dismiss these sessions. Thank you very much for all the speakers and audiences raised questions, and thank you very much. This is all. Thank you.